Morning students, in this video I am going to explain for you velocity of a vibrating particle derivation while executing a SHM. In the previous video I will explain for you displacement, and in this video I am going to explain for you velocity of a derivation for the velocity. So here is a velocity. What is the formula of velocity? Velocity is equal to displacement by time. So what is the displacement is came in the previous video? We get the displacement is equal y is equal to r sin omega t. So velocity formula is what? Displacement by time. So y by t, that means the rate of change in displacement of a vibrating particle executing SHM is called velocity. The rate of change, that means v is equal to written as v is equal to dy by dt into y. D by dt into y. This d by dt is called as a rate of change. Thus rate of change in a case of the displacement. The rate of change in displacement of a vibrating particle executing SHM is called velocity. No need to by heart. Here is a very easily you have to define the definition. D by dt is called rate of change. Rate of change. Rate of change in which case? Well, displacement. Rate of change in displacement. Rate of change in displacement is called velocity. This is the definition for the velocity. Then here is what is the displacement derivation? In the previous video already explained clearly for you. Displacement derivation is finally is came as y is equal to r sin omega t. మనకి ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం డిస్ప్లేస్మెంట్ మనకి ఏమొస్తుంది y is equal to r sin omega t అని వస్తుంది. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూసినట్లయితే y is equal to here is r sin omega t, and from this equation sin omega t is equal to y by r. See here, y is equal to r sin omega t. We want sin omega t. This sin omega t is equal to what happened? Y by this r is taken to this side. Sin omega t is equal y by r. This y is equal r sin omega t is taken as equation number 1, and sin omega t is equal y by r is equal taken equation number 2. Now we are going to derive that velocity. So velocity means already I told for you the rate of change in displacement. The rate of change in displacement. So velocity formula is what? Velocity is equal to dy by dt. So v is equal to d by dt into what is y? Y is equal to r sin omega t. Then here is r is a radius. Radius is constant. So radius is written as outside. The remaining only mathematical function మాత్రమే మనం చేంజ్ చేయగలుగుతాం. అప్పుడు మనకి ఏమో రాయొచ్చు d by dt into sin omega t. D by dt into sin omega t. Then here is you have to remember that the formula of the rate of change in case of the mathematical function of the differentiation. మనం సైన్ ఒమేగా టీ ఫంక్షన్కి మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో ఎలా చేయాలంటే ఒకసారి చూద్దాం. సో ఏదైనా ఇక్కడ సి హియర్ ఇక్కడ ఆర్ అనేది రేడియస్, ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ని బయట రాద్దాం. మనకి డిఫరెన్షియేషన్ అనేది లేదా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది కేవలం మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది, కాన్స్టెంట్స్కి పాసిబుల్ కాదు. సో కాన్స్టెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం అవుట్ సైడ్ రాసేయాలి. అప్పుడు మనకి ఏం మిగులుతుంది? మనకి ఆర్ ఇంటూ రిమైనింగ్ ఈజ్ వాట్? dy by dt into sin omega t. మరి ఇక్కడ dy by dt ఆఫ్ sin omega t, dy by dt ఆఫ్ sin omega t, ఈ ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుందమ్మా, అంతే. dy by dt ఆఫ్ sin omega t అంటే ఇది ఎలా వస్తుందంటే dy by dt ఆఫ్ sin omega t కదా. ఫస్ట్ ఈ sin omega t ఫంక్షన్ మొత్తం ఎలా మారుతుందంటే cos omega t గా మారుతుంది. అంటే సైన్ ఫంక్షన్ మొత్తం కూడా కాస్గా మారుతుంది. ఇలా కాస్గా మారిన తర్వాత మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ టైం ఫంక్షన్ ముందు ఏదైతే మనకి మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుందో, దేంతో అయితే మనం మల్టిప్లై చేస్తామో ఆ మల్టిప్లై చేసేదాన్ని మళ్ళీ దాని టోటల్ ఫంక్షన్తో మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి టైంకి బిఫోర్ మన ఏ కాన్స్టెంట్స్తో అయితే మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, ఇక్కడ యాంగులర్ వెలాసిటీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది? మనకి ఇక్కడ ఒమేగా వస్తుంది. సో ఒమేగా కాస్ ఒమేగా టీ. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ది dy by dt ఆఫ్ sin omega t. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కంపల్సరీ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా dy by dt ఆఫ్ sin omega t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా కాస్ ఒమేగా టీ. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? చాలా సింపుల్. dy by dt ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ r sin omega t.
ఇక్కడ ఆర్ అనేది కాన్స్టాంట్. ఈ కాన్స్టాంట్కి మనం డైరెక్ట్గా డిఫరెన్షియేషన్ చేయలేము. సో దట్ ఈ ఆర్ని మనం ఏం చేస్తామంటే అవుట్ సైడ్ రాస్తాం మనం. ఇంకా మిగిలిన ఫంక్షన్ ఏముంటుంది, మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ మాత్రం మనకి చేంజ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది. సో d/dt ఆఫ్ మిగిలింది ఏంటి మనకి d/dt sin omega t. సో d/dt ఆఫ్ sin omega t విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ omega cos omega t. సో r omega cos omega t. Cos omega t మీన్స్ వీ కెన్ రిటర్న్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్లో రాస్తే మనకి ఏమవుతుంది, √1 - sin square omega t. √1 - sin square omega t. సో ఎలా రాసి ఫామ్లో మనం cos omega t ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ వీ నో వెరీ వెల్ sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. If you need only cos theta, then cos square theta is equal, formula is what happened, 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta. If you needed only cos theta, then cos theta is equal to √1 minus sin square theta. √1 minus sin square theta. So in the place of theta we written as omega t. So the formula is simply the cos omega t in terms of when you written in terms of sin, then the formula is √1 minus sin square omega t. So 1 minus what is the formula of sin omega t? Sin omega t is equal, here is there the equation 2. The equation 2 is a very clearly is a sin omega t is equal to y/r. ఈ y/r అనే ఎక్స్ప్రెషన్ని యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. ఈ sin omega t ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్. అప్పుడు v is equal to r omega √ is common 1 minus and 1 minus sin omega t means y/r. సో y/r హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని కొంచెం స్ప్లిట్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది, r omega √1 minus y/r హోల్ స్క్వేర్ అంటే y square by r square. Then is r square is LCM. Then √ ఈ r square పైకి వెళ్తే 1 into r square means r square minus y square by r square. Then is finally root r square, r omega into √r square minus y square by √r square. సో r square అనేది రూట్ నుంచి బయటకు వస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఓన్లీ r మిగులుతుంది. దిస్ r and this r will be get cancelled. Then v is equal to omega into √r square minus y square. See here I can explain this very clearly for you. Once again, v is equal to d/dt into r sin omega t. Here is r is a constant, so written as here. Remaining is d/dt of sin omega t. Then r omega cos omega t. R omega into cos omega t means √ sin lo raste the formula is √1 minus sin square omega t. That means you have to remember is a two formula. d/dt of sin omega t formula is omega cos omega t. Cos omega t in terms of sin lo raste √1 minus sin square omega t. So remaining is simplification only. So v is equal to r omega into √1 minus here is sin square omega t, so y/r whole square, then y square by r square, that is equal to r omega into √. ఈ r square పైకి వెళ్తే మనకి r square minus y square by r square. See here, whenever this like this is came, that means we are getting up to here v is equal r omega into √r square minus y square by √r square. ఇప్పుడు ఈ √r స్క్వేర్ని మనం ఈ రూట్ నుంచి బయట తీసుకొస్తే మనకి ఏమవుతుంది, జస్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఆఫ్ ఆర్ అప్ టు హియర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ యూ అప్ టు హియర్. ఈ √r స్క్వేర్లో ఉంది కదా, ఈ r స్క్వేర్ని బయట తీసుకొస్తే మనకి ఏం మిగులుతుంది, మనకి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు r omega into √r square minus y square by r. This r and r will be get cancelled. Then we will get the direct answer is v is equal to omega into √r square minus y square. So this is the expression for the velocity when the particle is executing SHM. అంటే ఇందులో పెద్ద కష్టపడేది ఏముందామో, జస్ట్ గో ఫర్ ది డైరెక్ట్ ఫార్ములా. వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ dy/dt. అంటే d/dt ఇంటూ y అంటే r sin omega t. ఇందులో r కాన్స్టెంట్ కాబట్టి rను బయట రాస్తాం. sin omega tకి మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే omega cos omega t. దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా. d/dt ఆఫ్ sin omega t ఫార్ములా ఈజ్, అంటే sin omega t ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందంటే omega cos omega t. మరి cos omega t అంటే √1 minus sin square omega t. Remaining is simplest calculation by substituting in the place of sin omega t is equal y/r. We'll get direct answer v is equal to omega into √r square minus y square. మరి ఇది ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది? జీరో అవ్వాలంటే y ప్లేస్లో ఏముండాలి,
ఆర్ ఉండాలి. అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ అయితే దెన్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ 0. సో ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయితే మ్యాక్సిమం అవుతుంది, దట్ ఈజ్ ఆర్ ఒమేగా. డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక మ్యాక్సిమం అయితే y ఈజ్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ రెండు ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు వెలాసిటీ అనేది మినిమం అవుతుంది. So this is the way we are going to derive the derivation for the velocity of a vibrating particle executing a SHM. Thank you very much students for watching this video.